Hello guys, how are you today? Welcome to Learn English with Salah channel. When I lived in Japan, I could have learned Japanese. When I lived in Japan, I could have learned Japanese. She should have called before coming for a visit. She should have called before coming for a visit. If I were you, I would have studied English much earlier. If I were you, I would have studied English much earlier. So guys, this lesson will look at could, should, and would have plus past participle. So stay tuned. As you know, كما كتعرفوا هاد ثلاثة ديال الأفعال ولا ديال هاد الأفعال المساعدة كيتسموا modal verbs اللي كيدخلوا على الجملة باش يبينوا لنا شي حاجة وقعت في الماضي، يعني أنها كتصور لنا حدث في الماضي اللي ما حصلش، يعني كان المفروض أنه يحصل. Let's take the first example اللي قلنا when I lived in Japan I could have learned Japanese. By the way, الverb learn كنقولوا في الباست ديالو الباست participle whether we say learned with T ولا learned with ED. Okay, it depends where we come from. إلا كنا حنا يعني هي منين جات الناس ديال كندا النورث اوف امريكا وهذا كيهضروا كيقولوا learned، ولكن الناس الاخرين تيقولوا learned ED، تيتبعوا القاعده ديال ان الفيرب كيسالي بكونسونانت كنزيدوا ليه ED في السيمبل باست ديالو في الباست participle. So whether you put learned with T ولا learned with D جوجهم صح. بالنسبه للاكزامبل ديال when I lived in Japan I could have learned Japanese ولا when I lived in Japan I could have learned Japanese. شنو عنيت بها؟ انني كنت عايش في اليابان، اوكي، كنت عايش في اليابان، كنكذب، ولكن كنت نقدر نتعلم الجابانيز، ولكن I didn't learn Japanese. أنا كنت عايش في اليابان ولكن I didn't learn Japanese. هذا هو الإكزامبل تيقولنا when I lived in Japan I could have learned Japanese، يعني ملي كنت عايش في اليابان كنت المفروض ولا كان ممكن نتعلم اللغة اليابانية ولكن ما تعلمتهاش. يعني البارت الثانية ديال could have plus past participle كتكون يعني ما وقعتش بصح. This example would have learned ولا could have learned كتستعمل حتى في الكونديشنال 3. حتى نديرو ليه الدرس ديالو بوحدو ونشرحوه exactly with details. ندوزو example 10. In this example guys, she should have called before coming for a visit. حتى هي before coming for a visit يعني before coming. before قلنا ديما ال prepositions كتجي من موراهم verb ing كيجي من موراهم مصدر. يعني before coming for a visit she should have called، يعني هاد الحدث وقع في الماضي، يعني هاد السيدة هذه اللي جات without calling يعني she showed up like this، يعني ظهرت فجأة ولا هذا في المنزل ما اتصلتش، يعني she should have called يعني كان ينبغي عليها أن تتصل. she should have called before coming for a visit، يعني درنا should have plus past participle ديال verb to call يعني اتصل، يعني كان ينبغي عليها أن تتصل قبل أن تأتي في زيارة. she should have called before coming for a visit، يعني كان ينبغي عليها أن تتصل قبل الزيارة ديالها. next time I would have said to her you should have called before coming for a visit، يعني كان المفروض نقول لها before you come for a visit خاصك تتصلي. I would said to her you should have called before coming for a visit for two simple reasons. The first one I wouldn't be at home، يعني ما غاديش نكون انا باش نستقبلك، ولا I don't want to receive you، ما بغيتش نستقبلك. يعني we have two reasons. You should have called before coming because إما ما غاديش نكون here to receive you ولا I don't wanna to receive you. Let's move to the third example اللي هو if I were you I would have studied English much earlier. I studied English much earlier ولكن this is just an example. If I were you I would have studied English much earlier. This sentence talks about شي حاجة اللي وقعت في الكونديشنال، يعني عندنا if sentence plus result sentence ولا answer sentence، يعني عندنا جملة شرطية وجواب شرطي. يعني عندنا if وعندنا would have past participle، ولكن هنايا درت if I were. normally مع verb to be فاش كنهضر على I تنقول I was in the past، ولكن هذا ماشي غلط مني، ماشي غلط من القاعدة، ولكن القاعدة كتقول أنه إلا كتهضر في الكونديشنال 3 اللي كيكون تيهضر على regret ولا imagination ولا أي حاجة اللي ما وقعش ما يمكنش توقع، يعني ما يمكنش باقي دير لها كاتشاب، ما يمكنش تخبيها، كتقول if I were لو كنت يعني ما يمكنش تكون مازال صافي لأنه فات الحال. if I were you ما عمرني غادي نكون you I would have studied English much earlier. فاش كتقول if I were a bird I would have traveled without visa. إلا كنت طائر غادي نسافر بلا فيزا.
anyway اللي مستحيلة أنها توقع أنها ترجع if I were you. ولكن when I speak يعني في العادي في الافيرماتيف كنقول I was، بغيت نهضر على حدث في الماضي كنقول I was. اوكي ولكن ملي عندنا الكونديشنال 3 especially conditional 3 كنديروا فيها if I were you ولا if I were something ولا if I were هذا I would have كذا 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 كذا. So if I were you I would have studied English much earlier. أنا ماشي هو أنت وما قريتش English much earlier. يعني كنقولوا I would اللي هو الباست ديال الفيرب I will. كنقولوا I will I would غندير I will do something ولا I would have done something. كنت ممكن ندير شي حاجة ولا I will do something I will do غادي ندير شي حاجة. Okay guys, let's recap. نديروا واحد المراجعة بسيطة. Could, should and would are obviously modal verbs. هما أفعال مساعدة كيدخلوا على الجملة لتحقيق واحد الغرض في الماضي. يعني كنقولوا بهم واحد الحاجة اللي ما يمكنش نقولها بالفعل واحد. يعني أفعال auxiliary verbs. Okay, should, would and could are auxiliary verbs اللي كيتستعملوا في الماضي باش يحددوا لنا واحد الغرض في الماضي واحد الحدث and also كيتستعملوا في الكونديشنال في الجمل الشرطيه ولا الجمل ديال الشرط والجواب الشرط could should and would and of course we add كنزيدوا عليهم have plus past participle باش كنوصلوا واحد المعلومه ولا واحد الحدث اللي كان بغيناه يوقع ولكن ما وقعش واحد الحدث اللي المفروض انه كان يوقع ولكن ما وقعش انه ما اكتملوش الشروط انه الجمله الشرطيه الاولى ما كملاتش ما كانش وهما كيهضروا لنا على شي حاجه اللي واقعه في الماضي اللي كانت واقعه في الماضي ولا اللي المفروض توقع في الماضي since we see would have plus past participle it means that شي حاجه اللي واقعه في الماضي ولا فاش كنقول if I were you مثلا I would have spoken to him politely for example يعني كون انا كنت مكانك كنت ممكن نهضر معاه بطريقه اكثر تادبا ولا اكثر ادب مثلا. So this is as far as this lesson is concerned. والproverb إخواني كيقول In 3 words, I can sum up everything I've learned about life. It goes on. In 3 words, I can sum up everything I've learned about life. It goes on. يعني شرح البروفيب إخواني في 3 الكلمات كيف كيقول هي أنه وتستمر الحياة يعني رغم أي حاجة وتستمر الحياة. Don't forget to share, subscribe and leave a comment and if you see that anybody can learn from this video don't forget to share with him. Thank you very much guys. Don't forget to subscribe. Bye bye.